was an owner of a couple of guns. Now, how he managed to collect these guns and why he chose a life of crime, this is some of the questions that we are seeking to get answers to tonight. Of course, Kinyanjui is with us today in studio to bring us, of course, up to speed with what exactly happened in his childhood to the point of going into crime and becoming a full-time robber. And again, remember, this is Saturday Confessions with me, Liangari. And remember, you can also engage us through our social media platforms. That is TV47KE on Instagram, Twitter, and of course, Facebook. Like I said, I have my guest in studio, Joseph Kinyanjui. Thank you so much for making time today. It's a pleasure to have you. Nimefurahi sana kuona umekuja. Tuanze, what really prompted you to want to share your story with us? And of course with our audience today. Life yangu ya ghetto nimepitia hali ngumu sana na endanga nikiongelesha mayouth nikiwaambia about Kenya nimepitia, so ndio pia waweze kubadilika. Basi. Tuanze. You grew up in Korogosho slums. How was life growing up? Nikiwa Korokocho, nikigrow life ilikuwa tu kawaida normal juu cause nilikuwa mtoto. So nimelelewa na babangu na mamangu. Walikuwa, lakini hakukuwa na food, hawakuwa na do. Tulikuwa chini, tulikuwa watoto wa 9, but mmoja alikufa sababu alikuwa mgonjwa. Mother hakuwa na do ya kumpeleka hosi. So akakufa. So mimi venye nikigrow naendelea kuwa mkubwa, napata saa zingine nakuja home, hakuna chakula, nikienda shule, nikirudi, napata maybe mom na dad wamekosana. Mamangu alikuwa anauza miwa, sugarcane, alikuwa anaziuza karibu na shule. So saa zingine nikipata wamepigana na madhangu, vitu zimemwagwa, nimetoka shule ilikuwa distance. So come home, nipate hivyo, kwanza na delay sijarudi shule, then sijapata food. Nikirudi shule, napata nimelate hata. Mwalimu kwanza ni anipigishe magoti, siwezi kumwambia ati venye home kuko, sijakula, nipewa punishment hapo, nimpigwe viboko, na niende kwa class. Hata masomo sikuwa nashika. Babako alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya kazi ya mjengo kidogo, but kuna kashamba kadogo alikuwa nako hapo kwa Kware, si yake. Hapo ndio alikuwa analima mboga hapo. Saa zingine mamangu anachuna, anauzia watu. So life ilikuwa ngumu, nikaona venye imekuwa hard. Nikaenda, kuna dam site iko hapo Dandora, nikaanza kukua huko Chokora. So venye nilikuwa huko, unapata kuna gari zilikuwa zinaletanga hizi matakataka za kukolektiwa, zinatupangwa kwa dam site. So nilikuwa naenda, kuna hizo mabegi, tunazitanga mabegi, zinawekangwa matakataka. So unapata nachukua hapo, napata hata ugali hapo, na pia kuna samaki zilikuwa zinatupwa huko. So hizo samaki ndio naweka kwa mkebe na chemusha, tunachemsha tukiwa maboyu kadhaa, tunachemsha. Na uko saa mlikuwa wapi? Dandora. Yeah. So tukizichemsha, tunaweka karatasi chini, tulikuwa tunaita meda, tunamwaga chini hizo. Saa hiyo ugali nilitoa kwa begi, ndio naichonga juu na kula. Saa zingine kwa hiyo begi hata unapata abortions, unapata sanitary pads za wasichana. But unakula tu sababu hauna otherwise. Hata kuna siku nilipatanga nyama zilikuwa na masindano mingi. Sasa nilikuwa tu nachagua nikikula. But ni juu ya njaa, sikuwa ati na venye home kuna food. During this time, ulikuwa unaambia wazazi wako uko wapi? Nilikuwa nikishaenda nikule huko, naweza rudi home, nitulie, but wazazi wangu sile ati wako nini sana. Unataka kujua sana penye huko. Walikuwa na shughuli. But unapata kila mtu sasa ni life kivyake, cause most of the time sikuwa nalala home, cause kama hakuna food inabidi niende kwa rafiki yangu mwenye
tulikuwa tunacheza ball huko ya under 12. Saa naenda kwao na napata food huko na kula. Sasa hapo ndio nilianzanga kwenye nilikuwa naendanga kulala, nikapatanga kuna waizi walikuwa na kamu huko Madingo, walikuwa na kamu wanagawana pesa hapo, na walikuwa wanagawana pesa nikiona. Saa walikuwa wanabakisha machencha hapo, wanasema patia hao mavijana hizo mashilingi, walikuwa wanaziita mashunjura. Saa walikuwa wanatuachia hapo, tunagawana hizo. Saa venye niliendelea kugrow, hata mimi nikaanza kushikana na mavijana wengine. Hapo ndio kaanza sasa crime ama at what point did you start? First nilipokuwa huko nikaanza kwenda, nikaambia mamangu nataka kucheza ball juu passion yangu ni ball. So nilikuwa naenda JMJ Academy. So nikienda huko, nikitoka mazoezi, nikikam home, nilikuwa napata ndio nataka ile, unajua mtu ucheza ball ukitaka utaenda far. Nilikuwa najua ball itachange pia life yangu. So nikikam home, mamangu kuna venye alikuwa ameanza kupoteza alikuwa na initangwaje, kupoteza rada. Saa nikikam napata ametulia hapo. Ilikuwa saa 8 kwanza hiyo siku nilikujanga, nakumbuka tulikuwa tumetoka mazoezi. So kwetu ilikuwa ni kisingo hao imegawanishwa na gunia hivi. So zile mabox ndio unatandika, unaekelea manguo zako. Hiyo saa 8 nikajiekelea. Sasa mamangu akaniitanga, akaniambia, "Kinyanjui, kuja nikukatie mananasi." Kumbe alikuwa ameanza kuzidiwa na depression. So mimi ni uchukuanga kisu nampatia. Hiyo kisu uchukuanga, anaanza kukata mkono yake. So namnyang'anya hiyo kisu, namuuliza, "Ni nini mama?" Ananiambia, "Utaki nikukatie mananasi?" So hapo ndio naanza kujua mamangu hayuko fiti. Na ukiona mamako akiwa hivyo, how are you feeling at that time? Nilikuwa nasikia vibaya, nilikuwa nasikia pain cause mamangu, yani kwangu kando ati kushughulika ati tupate food ama nini, ile hope ya mzazi, unaona huyu ndio mwenye mama nilikuwa close na yeye cause yeye, yani una feel free na yeye juu mzee alikuwa mkali kiasi, unajua wazee wao kuanga wakali. So kuna siku bado wamekosana na mzee, akazunguka, alikuwa anataka kujitupa kwa kware. Hapo nyuma yetu kuna kware. So ilikuwa na maji. Akitaka kujirusha, mimi nikapitia njia yenye nilipitia sio yeye, alikuwa ngambo nyingine. So nilikuwa namshautia asijitupe. Na siwezi ambia ati watu hapa nje ati mamangu anataka kujiua. Watu walikuwa wanapiganga mtu akitaka kujiua. So mamangu nikamshautia, akarudi home. Kurudi home, mimi kuona huko kukai poa, nikaendanga kwanza nikaanza kushikana tu na wale maboy. Tukaanza kuendanga tunavunja vibanda za watu. Unajua huko Korokocho kuna mavibanda za machips hivi nini. Sasa hizo mavibanda tulikuwa tunavunja, tunauza hizo kama makuni. So tukiuza panga ilikuwa inauzwa, so tunaitatika. So tukabaingizo mapanga. Sasa hizi mapanga tulikuwa tunachanga, tukienda tuvunje mahali, tukiuza hizo kuni, hizo panga. Sasa tukaanzanga kuingia asubuhi tunanyang'anya watu, tunaenda tunagawana kenye tumepata, tunatulia. So one day kabla ni grow, unajua venye unaendelea ukiiba, the more una upgrade. So tukaendanga tukavunja hao ya mse fulani huko ghetto. So tulipovunja hao yake, wakaanza hao mavijana walikuwa wanataka hizo electronic waende wauze peke yao. So mimi nilikuwa nataka kitu, waniachie kitu hata mimi nisibaki nikiwa udu. So mimi nilipoanza kuteta, hao mavijana wakaanza kunipiga. So juu walikuwa wakubwa kunishinda. So penye nilianguka hivi, kuna kama daraja hivi ya mtaro, alafu iko na maspace hivi. So mkono wangu ingianga hapo ndani, kilaliwa hii inavunjikanga. Yuko hadi na choma sana.
So mimi nikakaa hadi siku 3. Mamangu ana do ya kunipeleka hosi, but nikarudi nikapeleka hosi. Nikiwa Kenyatta, mamangu alikuwa ananitembelea once huko Kenyatta. Nasikia vibaya juu kuna watu wanatembelewa hata na wazazi na watu wao, watu different, wakiwa yani watu different wanawatembelea, mimi sitembelewi. Mama kikam saa zingine ananiambia amekuja mguzi na muuma, unaona. Saa ikafika time nimesha release hadi kwa OC, but doa itoshi ya mimi nitoke OC. Saa kukaa huko nishatolewa hadi penye na dose hapo down cause tumejazanishwa kwa bed ni kwa ward 6. Na this point babako alikuwa wapi? Babangu alikuwa, but pia si ati hiyo job alikuwa na do iko poa. So venye mimi nilikuwa huko OC, nimeshatolewa kwa bed niko kwa nini, nakaa chini. Nakaa mahali down cause watu wamejaa, watu wanakuja daily, watu wamevunjika, wamepigwa na gari mwingine. Sasa nikiwa hapo nilikuwa nasikia hadi nikaanda hepa. But doctor mwingine akakuja akaniambia wewe uko poa, uongea na watu wenyu wa kunini. Mimi nikamuelezea venye kwetu hatuko fiti. So au bonganga na mimi niongea na mamangu, naongea na mamangu. Mamangu anaka mingi na bonga naye. Kubonga naye kuna coach mwenye alikuwa Harambee Stars sai. Yeye pia alikuwa coach wangu under 12 nikiwa mtaa. Akatafuta do kidogo, wakaorganizisha na mam, wakalipa. Kulipa bado hao madoki wakasema do itoshi, walikuwa wanataka do itoke ikiwa yote. Kukaa kama niko huko wananireleasingi, barua yule tango nimeachiliwa na naambia ngo nikikaa hiyo siku naweza nini itakansoliwa. So mimi hata si hakuna venye nda connect na mamangu ama nini, na bado naogopa kuongea na watu. So uliweza kufika that point, what happened to the point where now you were able to leave the hospital? Sasa hapo venye nilipewa hiyo barua, mimi utokanga naenda natembeanga kutoka Korokocho, kutoka nini Kenyatta Hospital hadi Korokocho mguu. So nikishafika mamangu ananionanga hivi anaanza kulia. First and nyingine nimepotea juu mimi nilikuwa namwambia mimi sitaki kukaa huko, hata food za huko zinibambi. So mi after hapo kukaa na mam nikaendanga base ilikuwa inaitwa Balkans. Kukaa huko nikaka mingi usiku, kuna kijana alikamingi akaniambia wale wasi walinivunja mkono amewaona. Na saa hizo ilikuwa imepata nimeenda place yenye nilikuwa nashinda ya Maiko, kuna kijana alikuwa ameona maaskari, alikuwa mkubwa. Akanipatia gun ya bareta, alikuwa ananipea ile kama kijana mdogo, shika juu ameona makarao aondoke. Alikuwa amefunga tissue, alikuwa amefunga bulletin na tissue. So alinipatia akaondoka. So mimi nikiwa na best yangu hapo nikamwambia mimi gun sirudishi. So ni uendanga mtaa kukaa, huyo kijana ananiambia hapana watu watatutafuta. Nikamwambia mimi sirudishi. Kwenye nendanga kudoze, huyo kijana anakujanga usiku ananiambia wale wasee nimewaona kwa matanga. Sasa hapo ndio ni uchukuanga hiyo gun, juu haina magazine, unaweka bullet moja kwa chamber. So naenda kukuta maboy. Kwenda kuwakuta kabla nifike napatanga na wasee wanaitango mabani. Hao wauchomanga waizi wa mtaa, cause walikuwa wanatujua tunasumbua watu mtaa. So wao tumulika na matochi. Mimi natoanga hiyo bareta na kupiga hiyo Thomas Parks wanasema ni baruti. So mkono yangu bado sijatolewa bandage kwa hivi. Nakimbia penye naendanga kuingia kwa chomi hivi, kuingia na tegango na mawe naanguka chini, mawe inanigonga hapa. Nashindwa kupumua. So najaribu kuambia best yangu asiniwache. Najivuruta kwa mavibanda nikajificha. Hawa wasee wauka mingi kama wamepita na mapanga. Sawa wauka mingi kimimi venye naambiangu asubuhi wao anga wameenda kwetu. So mi at that time after hapo kutukimbiza. So mimi ni asubuhi yake niamuke niende mapema. Venye naendanga napatana na
watu wamejaa mahali. Mi kwenda kuangalia, napatanga huyo beste yangu amekatwa kichwa iko kando, mwili iko kando. So na tense, natoka hapo naenda home. Napata budangu ananiambia usiingie sababu hawa wase walikuwa huku. Saa mi hapo naanza kutoka, naanza kukosa nikatoka area ya home. Nikakuanga naenda na kuja. Saa one day venye budangu na madhangu wako wanaelewana, kuna boy alikuwa ananichocha ananiambia hakuna haja paro wako hakuwa anasumbua madha. So mi ni mtaimianga akitoka job. Ukakuwa mtime hiyo time? Na mtime akitoka job na kuanga nimefunga nini na sweater hivi, ako kabareta, na mjaribu kumpiga ikakataa. Haya, nataka tusimame hapo kidogo. I want you to tell us a little bit more. So you're saying that you tried to kill your father, but the gun could not, you could not get the trigger. Haikutoka yuda hata. Kuna venye ikiingiza baridi ukipiga inakata. Inakata. Wow. Okay. I want us to take a short break. When we come back, nataka utueleze zaidi kuhusu that time when you tried to kill your father and what exactly happened. So I want us to take a short break, and when we return, we get to hear a little bit more about Joseph Kinyanjui. Remember, Joseph Kinyanjui is a former crime offender who once owned a couple of guns, and we're getting to find out a little bit more about how he got the guns and why he chose the life of crime. So don't go too far. This is Saturday Confessions. Remember, you can engage us through our social media platforms, that is TV47KE on Instagram, Twitter, and Facebook. Don't go too far. We'll be back shortly.
Welcome back. If you just joined us, you're watching TV47, and today this show is called Saturday Confessions, where we are talking to a former crime offender. His name is Joseph Kinyanjui. Before we took a short break, Joseph had narrated to us about his childhood and what exactly led him into crime. However, right now we're about to go deeper into the conversation, where Joseph is telling us about a time when he actually considered killing his father. Joseph, tuambie zaidi. So wakati budangu alikuwa anatoka job, nikaenda nikajaribu kumpiga. So ikakataa. Gani kakataa kupiga? Ikakataa, So ni urudingi, najiondoa naenda mtaa. Ukarudi ukajiondoa? Nikaenda kwenye place hakuwa anajua, si niko nyuma yake na natokea majioni. So venye ilikataa, nikadivert, nikarudi place yenye tulikuwa tunaenda kushinda. So nilipokuwa hapo naenda na dozi nje, naenda na nyang'anyana, juu home tulikuwa mbaya. So huyo mamangu akaanza kulemewa kabisa. Hiyo imeanza depression. So ni ubonganga na sistangu mbigi, anakama na masizi wengu wengine wanampeleka hospitali ya Gilgil. Juu shosho yangu alikuwa na stay Gilgil karibu na madhake. Sasa mamangu akiwa huko alikuwa anapona. Lakini nasikianga kuna mtu alikuwa pia ameharibika kichwa kama yeye. So autokanga anamgonga na kitu kwa kichwa. Mamangu anapasa. Akapasa that time. Akadai. Nikurudishe kidogo. Silo ulikuwa unajaribu kuwa babako. What exactly happened? Did it actually become successful? What happened? Ilikataa. Gani ilikataa kutrigger kabisa? I think ni mpango tu ya Mungu juu, cause hata ningekuwa na regret kwa nini nilimpiga. Cause unapata mzazi akikosana na mother akikosana na buda, hujui kwa nini wanakosana hivyo sana. Mtu hafai kuingilia hivyo. So ilikuwa tu ni mpango wa God. Venye nilienda kumpiga, ningempiga regret kwa nini nimeua mzazi wangu. Na kwa sasa yuko wapi babako? So babangu alipokaa akakuja akakufa na throat cancer. Sasa life ikakuwa hakuna cha kujali juu sasa sina hadi maparoti ile. Unajua area tulikuwa tunakaa inakuanga kijana kama anasumbua watu huko wanaweza kama wachome hata kwenyu hivyo. Sasa mimi venye niliendelea kuiba, nikaacha kuiba mtaa, nikaanzanga kwenda place nyingine kunyang'anyana. Sasa venye nilikuwa naenda nachukua mavijana tunaenda wax. Tulikuwa tunaenda unapata wanapigwa. Wax yangu ya kwanza kuingia awe naendanga na kijana fulani alikuwa best yangu sana. So tulipokuwa tumeenda penye tulienda kuchukuana makarao, kumbe walikuwa wanatuona. So tukimbiza wanaanza kutupigia. Huyo best yangu akapigwa mgongo. Akufiangi hapo anakuanga akipiga nduru ni mgonjwa. So mimi nikijaribu kupiga hapo kangu, that time nilikuwa recover gun fulani inajiita Star. Kuna kijana alikuwa amekam anataka nimpeleke wax, nikamrusha. So nikijaribu kupiga na walikuwa napiga na gun kubwa. So nikahepa, nikashutiwa kwa shoulder. Sasa mimi nikaweza kuhepa. Best yangu penye alienda akaanguka kadedi. Sasa kesho yake asubuhi ndio nasikianga watu wakisema aliangukia mahali fulani akadedi. Na uliwezaje kukimbia ukiwa na gunshot on your back? Ikupiga mfupa, ilipiga nyama side ya shoulder. So nikaweza kuhepa, but siku hakuna mtu alikuona na hiyo gunshot wound? Ilikuwa kitu saa moja kuna kagiza. So kwenye niwendanga kulala hata kuanga kwa huyu kijana. Tulikuwa tunapoana hepa ili tumekomboa tunaishi wawili. But mimi nilikuwa nakuja siku ati nimeamua huko ndio kwangu bado. So
nikienda kulala huyo mwenye huko akaniuliza ama huyo mwenye sasa akeja yeye ndiye anajulikana yeye ameingia. Nikamwambia tu ameingia. So nilidozi. Kesho yake nikaamka. Ma friends wangu wakakaa. Walipokam tukabonga sasa hao ndio walisikia ma story na huko jumia after kumaliza hiyo shughuli sikuenda ati nikatoka. Nilienda kwanza nikatulia. Sasa hao ndio wananiambia venye wamesikia huyo kijana amepigiwa penye alikufia. Sasa nikaendelea tu hivyo nikichukuanga watu ghetto kienda na kuchukua in this case kuwaibia. Hapana. Si nenda ghetto. Unajua saa zingine tunaenda tunapigwa. Watu wako wanapungua. Sasa unapatana na wengine. So ukienda uchukue wengine mnaenda tu hivyo mkipigwa. So tulika mingi tukapungua. Ikafika mahali nikachukua shemeji yangu. Shemeji yangu hakuanga anaiba sana. Alikuwa yani ile anataka kuingia. So na mimi unajua trust ya watu ukiwa na bunduki inakuanga ngumu sana. Best yako hata kama umetoka naye mbali aje atakugeuka tu juu ya bunduki. So mimi nikaamua kuchukua shemeji yangu cause ni mtu wetu. Saa kuchukua in this case unamaanisha you recruited? Yeah. Okay. So tulipoendanga na yeye wax tulikuwa watatu. Tukatokea shootout ikakuwa hapo akauliwa. Kuuliwa na shemeji wako sasa? Kuuliwa huyo best yangu pia mwingine akauliwa. Mimi nikaweza kuponea. Na at this point Kinyanjui inaweza kukuuliza were you not feeling fearful of that you could also lose your life like your relative had lost his life and your friends as well? Tulikuwa tushazoea. Juu tulikuwa tunasema namba yake imetoka. So tulikuwa tunasema hata unaweza kuwa unafanya kazi yako pale na upate hata gari imetokea huko ikakubonda. So huko unaiba huko unafanya. Yani tulikuwa na beliefs zingine. Unaamini tu yani siku yako ya kudedi tu unaweza dedi. So sikuwa na ogopa. So huyu shemeji yangu alipodedi kitu nilikuwa nasikia vibaya. Nitaendaje kuambia brother yangu ati nimechukua brother ya mtu wake tukaenda naye wax akapigwa na shindwa ndaanzaje. But sikia tupu rumors nikawa amesikia. So nilikuwa nasikia vibaya kumlose. Yeah. And so kumaanisha kama ulikuwa unaongea na relatives, some of your relatives walikuwa wanajua uko kwa crime? Walikuwa wanajua juu hata Korokocho walikuwa wanajua cause kwa chief ni karibu na mtaa yetu. So walikuwa wanaambiwa wakiniona walikuwa wamepewa na chief namba za simu. Wakiniona wapige simu. So ningefikanga huko simu zilikuwa zinapigwa. Na sikuwa natembea bila gun cause nilikuwa na feel tu siwezi tembea bila gun. Nilikuwa naona tu ndapigwa tu. Lazima tu nikuwe na kitu tu naweza jitetea. Kwa hao silali. Mara mingi nikisikia best yangu ameshikwa naambia wife yangu tutoke tuende cause najua anaweza letana na ikuwe ni kitu kingine. So nikilala hata kwa hao unapata nasikia gari imeguruma hapo nje na labda hata ni ya jirani. Sasa mausiku naamka nachukua gani yangu. Mtu wangu ananiuliza ni nini na mwambia nimesikia ndaye nje. So nafikiria tu saa zote ndakutwa. Yeah. Na sasa how was life at that time? Kwa hivyo ulikuwa unaishi in total fear? Ulikuwa unajua kwamba at any point polisi watakupata? Nilikuwa najua tu ni kitu tu lazima tu utapatikana, haina shortcut. Juu hawezi kuwa ati wewe ndio unaumiza tu wase daily. Lazima tu siku yako itafika. Ulikuwa unaona ni kama there's no point of turning back? Kuna saa nilikuwa nakaa hivi na nafikiria juu watu wangu wamepungua na zile vitu tu pia nimejionea huko. Na msee mlikuwa tu na yeye close, tumeanzia na yeye kwa dump site tukiwa wadogo, tumekaa ameuliwa. So ilikuwa inanifanya na feel tu yani kuna squad nimeambia God tulikuwa tumeenda shughuli.
So after mashootout nilikuwa naambia tu God yenyewe. Mara mingi nikikimbia nilikuwa naambia Mungu, ukinitoa leo huku nawaacha. Hadi saa zingine nilikuwa naenda nakaa hivi najiambia God leo anaweza amua kunipeana juu nimekuwa kila siku nikimwambia nikitoka hapa nawaacha. Na unapata siwachi. Na unaona kwa nini ulikuwa uachi? Cause pia majukumu. Sasa hizo na wife na katoi. Na nimeshaamua hiyo ndio industry. Mimi si kusoma ati nikafika ati naweza sema nimesoma ati ama yani akili yangu tu ilikuwa tu gun ndio kila kitu. Cause nilikuwa najua gun mtu, na sana ndio mambo ya gani kuja kuniingia sana ilikuwa huko ghetto. Wale tulikuwa nao wakubwa wetu tulikuwa tunapigwa vibaya huko ghetto. Mtu tu anakupata na radio kanatoshana hivi ka Walkman anakuambia kijana aleta anakunyang'anya. Yani nilikuwa na feel vibaya. Unapata mtu kuna jamaa fulani lakini aliuliwa na polisi. Nilikuwa naudhika juu sizi yangu mdogo anakuanga mrembo. So alikuwa anamtaka na anamtaka cha nguvu. Sasa hizo sikuwa na uwezo. Nilikuwa najiambianga mimi nikishika gani lazima nimpige. So ulimpiga? Hapana. Askari walimpiga sababu pia alikuwa ngana gani. Alikuwa ni mwizi anasumbua watu huko. So lakini shemeji yangu, kuna shemeji yangu mwingine mwenye ameoa sister yangu. Alikuwa kichwa ngumu but si mwizi. Akaendanga akaongea na huyo msee. Huyo msee akaacha kusumbua sizi yangu. So ilikuwa inaniuma. Mimi saa zote nilikuwa najiambianga mimi nikishika gani lazima ndampiga. But ikakam haiku happen, ilipata askari washamshughulikia. Nikuulize just a little bit about your wife. Wife wako at that time alikuwa anafanya kazi gani? And did she ever try to stop you from this life of crime? Yeah. Wife yangu amecheza part sana kubwa kwa mimi kunichange. Cause saa zote ananiambianga hii kitu si poa. Alikuwa anakuambia that time? Alikuwa ananiambia si poa. But nashindwa sasa. Sina vingine yani hii ndio naona tu yani ndio naweza pata do. Anajaribu kuniongelesha but namwambia ndawaacha. So pia yeye alikuwa anachoka na design ya mimi saa zote kuhamahama. Saa zote hatuwezi ishi mahali kama tujahama. Ya na kuchenche line nini. Ilikuwa tu ni life ngumu. So saa zingine unapata kwenye tulikuwa tunaenda kama sasa tunaamua tunaenda kukajaka magari, tuseme kwa mfano kama Coast, hizo mabasi. So we have to tulikuwa tumebayadi kagari. So tulikuwa tunafuatanga hiyo gari. So penye watu wetu wameshalipa hiyo gari, tunaenda tuna penye imefika ati mambo ya kukunywa maji ama watu wanaenda kwa macho, tunapatia na magana hapo. So tunafuata hiyo gari. Sisi au akishatoa huko order, sisi tutakuja na gari kubwa. Na sasa mlikuwa mnachagua, how are you choosing who to attack and where to attack? Mlikuwa mnachaguaje? Mimi sana sikuwa na believe ati job ya kuchorewa na mtu. Nilikuwa na believe tu mimi mwenyewe kujiangalilia. So nilikuwa naenda tao. Tulikuwa tunaenda tao. Unapata maybe kasa ni January hivi ama kitu kaa January. Saa zingine unajua kuna kuanga watu kudu tuna target ma uniform, ma bookshop, ma petrol station hizo, supermarket. But nilikuwa na lose watu. Na sasa nikuulize, polisi waliwahi kukushika at any point? Wajai nishika cause hawakukushika. Nishaishikwa but si ile ati nimeshikwa ati nimefanya kitu. Ile touting tu, kitembea tu, hiyo tu. Na si ati ile umeshikwa ati na noma umefanya. Juu mimi mara mingi hata nikiiba sikuwa ati na ile kiburi ati ya watu mtaa. Mimi hata watu wa mtaa walikuwa nasikia ati naiba wanasema ni uongo cause nilikuwa mpole. So sikuwa na ile kiburi ati ya kuonesha watu ati mimi nataka taito ama kunyang'anya watu ati sababu nataka sifa. Nilikuwa nafanya cause yani nilikuwa kwa giza juu sikuwa na dhani ati ama yani hiyo ndio nilikuwa naona wewe ati naweza faulu nayo. Yeah.
tunataka kuchukua break ingine, lakini tukirudi I want us to go deeper into your story. You know, you were breaking into homes. Yeah. Like you mentioned, you were robbing different people, but we want to understand, you know, some of those experiences that you had. All right, so let's take a short break. Remember, you can engage us through our social media platforms. That is TV47KE on Instagram, Facebook, and Twitter. Tonight's story is quite intriguing. This gentleman with some boldness here, giving us an account of his story in crime. We'll be back shortly with much more of his story, so don't go too far. Welcome back. If you just joined us, you're watching Saturday Confessions right here on TV47 with me, Leangari. Of course, as you have been watching, today's interview, quite intriguing. We have Joseph Kinyanjui in studio. And before we took a short break, he was giving us an account of some of the incidences where he robbed people and, of course, how he felt about the things that he did in the past is something that we want to actually just get from him. Kinyanjui, ukifikiria yale yote ulifanya, you know, robbing people in their homes, carjacking. Yeah? How do you feel about this when you think about your past? Na feel mbaya cause yani ni huwa naanga nilikuwa kwa giza cause if sahi nikiangalia kuna watu walipitia shida and wamemake kwa life
So mimi nikiangalia venye nilikuwa nafanya, naona yenyewe nilikuwa kwa giza na cause venye penye God amenitoa, siwezi penda mtu mwingine akienda hapo. Cause watu wao hujuanga wizi, wanaonanga tu mtu tu ni kuiba nini. But ukiingia kwa wizi ni dangerous sana kwa life yako na pia kwa familia yako. Kama mimi mwenyewe wenye niligrow nao kwa mzazi mwenye si wangu, cause kwangu kwetu hakukuwa na food. Unapata ule tuligrow na walika mingi tukaanza kugeuka na sisi wenyewe. So juu ya bunduki, cause kama incident moja ya my friend, tulikuwa tumeenda mahali works. So nao mavijana tulikuwa nao tumegrow pamoja, yani tunajiita ni kasi ni my brothers. So tulipoenda tukarob tukakam, kuna day ilifika tukawaambia kuna phone ilikuwa imebakingi kubwa waende wauze. Kumbe hao nia yao ilikuwa ni gun. So my friend alipoenda kulala kwao, waligojeanga alale, kumbe walikuwa wameshahamisha vitu. So walichukua pilo wakamwekelea kwa kichwa, wakampiga kichwa. So ndio naonanga ule mtu unaita friend, kwa wizi hakuna ufriend. Ni noma. Na kwa sasa how many of your friends are still alive wenye mlikuwa kwa crime now? Hakuna, ni mmoja tu na alichenchingi. Yeah. So now Kinyanjui, because now you are a reformed man. Yeah. What happened that you decided to move away from being a robber and a crime offender in this case? Yeah. Venye nilipitia hizo shida mingi, nilikuwa najiuliza ni nini hizi gun zote nimeshika. So hakuna kitu imenifaidi. Ni ati kitu niko nayo sahi ati ninapumua tu. Mabeste wangu wamepigwa na hizo guns. Kuna mali hata au mabeste wangu walikuwa wanakama wananiitisha gun na nimetoka naye mbali na mpe. So venye wanaenda wakidedi, ikabaki ingi sasa hata sina gun, niko na buy sellotape na funganisha na mambawa hapo, najifanya ni gun. So nilikuwa napitia nini ngumu sana. Nikapatana na best yangu, alikuwa anajua mimi bado niko na gun. Unajua ukiwa na gun, ukiwa mwizi utakangi kujionesha hauna hata ukirudi chini. So mimi nilikuwa natembelea huyo best yangu cause alikuwa ameniambia ako nayo. Ni namtembelea, najifanya tu niko poa, na kama nambaia nyama na mdanganya hata nimetoka wax juzi Kisumu na niko na do na saa hizo sina, nataka hiyo gun ako nayo. So akaniambia ako na G3, nikamwambia sawa ndampeleka wax. So niuka mingi, siku ingine na gari nimekomboa, sina do hata nikukomboa, nimekomboa. Nikamdanganya juzi hata nimekuwa place. That time ukamdanganya? Nimekuwa place fulani, nataka hata nilibai gari. So akakuwa na ile exciting, anataka nimpeleke. So yeye mwenyewe ndio uniambianga, alikuwa anakuambia at that time, ndio hii kitu twende wax. Sani uendanga naye namrusha hiyo gun, na namwambia tusipatane. So nikiwa na hiyo gun, nikiendeleanga kwenda nayo, nilikuwa nafikiria yani kuchange juu life imekuwa ni ngumu. Nikuulize, hizo guns bado uko nazo ama what happened? Sasa ndio nakupatia story. Wenye nilikuwa nao walidedi nazo hizo ndogo, ukapoteza zingine, zile zilibaki wanakufa nazo, ikabaki G3. Sasa hii G3 nikiwa nayo kwa hati yangu na 2013 President Uhuru alikuwa anasema if uko na gun, juu saa hizo tulikuwa tunatakiwa na Al-Shabaab, if uko na gun ujisalimishe na urudishe. So nilikuwa nauliza mabeste wangu, ni aje, unaona aje, juu kuna wale walikuwa wananitakia ni change, na wauliza
unaonaje. Mwingine ananiambia nikirudisha ndapigwa. Sasa ilikuwa pia naogopa, but ikakam. Ilikuwa ni 2014 date 16 ndio nikaenda nikaongea na pastor after mi kuona president amesema turudishe hizi vitu. So mimi niupelekanga au kama mingi na makarao na mpeleka penye nilikuwa nimeweka, narudisha hiyo gun ya G3. Na kutoka nirudishe, isipokuwa siku hiyo nilionanga na askari, hata askari walichukua that day, walinibaia lunch, walinibaia supper. Huyo askari mwenye alichukua alikuwa anaitwa Domba. Yeye ndiye alichukua hiyo gun. Akaniambia kitu mbaya ni kurudia. Na mimi kwa hati yangu venye nimejionea kwa wizi, nilikuwa nasema hata wacha ati mambo venye alikuwa ananiambia afadhali 50 yako yenye umetafuta kuliko do mingi zenye unaenda kujitafutia. Mimi nilikuwa nasema afadhali nikae zero kuliko kwenda kunyang'anya mtu. Sina peace na hakuna kitu poa kama uko na peace. Sawa sawa. So now Kinyanjui, you're no longer into crime. Yeah. What are you doing with yourself now? Nilikuwa saini kwa Mount Kenya. Tunapitia challenges. No, nilisigningi FC Talanta. FC Talanta nilipo sign ilikuwa inaniwezesha mimi mwenyewe ninapata do yangu ya mwisho wa mwezi cause I'm a goalkeeper. So nikipata do yangu ya mwisho wa mwezi nilikuwa natoa less, naenda natembelea mavijana. Ndio sasa unatumia kufanya charity work. Na penye nilienda Mount Kenya ndio imekuwa ngumu kiasi. Na ndio nifikirie kufanya hivyo. First familia ya mtu wangu kwenye shemeji yangu alidedi. Nilikuwa najiambia, nikapatana na brother yake hapo Pangani, alikuwa chokora. So nilikuwa najiambia, nikiwa kwa hizi najiambia, yenyewe God anipe do nioneshe wazazi wa huyu mimi sikuwa nataka huyu mtoi anini ule kijana alidedi. Yani ni faulisha hao watoto wao waweze nipeleke hata mtoi chuo, but haiku happen cause nilikuwa kwa wizi. So juu haikuwezekana, nikakam nikajua God, nikasema saa hii nitakuwa natembeleanga mavijana kwa street na waongelesha, haijalishi ati ni wa area gani ama gani, cause mimi nimeishi pia na vijana wa Kipank wa Kidosi, lakini hao walikuwa wanaiba sababu wanataka title, kwa hakuna kitu wanakosa. So mimi huambianga mavijana nini si poa, crime si poa, ita kuaffect. Kama mimi sasa ina strain, sasa niko team inajiita Mount Kenya, tuna strain sana na mambo ya financial. Sasa inapata yani kuconcentrate na zoezi, saa zingine naenda skip, but najua through God mambo itakampoa. Maybe club yetu ipate sponsor ama mimi nipate club nyingine, cause nahitaji tu kutembelea mavijana. Kama sasa nafurahia opportunity mmenipatia sasa, kuna kijana anaona TV, maybe siwezi mfikia. Kuna mtu wako mtaani. Sasa hizo mtaani ndio ni utembeanga nikiongelesha mavijana. Nikuulize, so ukiangalia sasa ile kazi unafanya na vijana, ule mwenye na watch sasa, mwenye unasema hujaweza kumfikia, utamwambia nini mwenye ako kwa crime, ako na guns kama venye ulikuwa kitambo, na mwenye labda hata anajaribu kutoka lakini anashindwa, how do I get out? Mimi kitu ya kwanza naweza taka kumwambia, gun ujue kitu ya kwanza ikiwa kwa mkono mbaya si poa. Juu hii kitu haita kusaidia na kitu yoyote, juu utapigwa tu. So wewe kama uko na gun, tulikuwa na slogan moja tulikuwa tunasema, palipo na mamba hapakosi burukenge. Sasa wenye walikuwa tunaenda works wana give up juu wameona mtu amededi, wanajiondoa. Sasa tulikuwa tunachochana na huyo best yangu ni marehemu, nilikuwa tunaambiana sisi ni mamamba. Sasa mimi nikaona venye tunaisha na nikaona haja gani ni kuwe mamba na mimi ni mamba wa shetani, na hiyo mamba ni mpaka upigwe udedi. Afadhali ni kuwe burukenge, but ni kuwe burukenge wa God. So mimi naweza ambia huyo kijana, mimi kwanza nabonga na mwenye ako nayo, huyo ako nayo arudishe na hakuna kitu ataulizwa. Mimi saa hii kutoka
2014. Hakuna mtu yoyote amenikuta ati karao kuniuliza nini. Na usiacha ati mguu moja umeweka huku ingine huku. Juu unasikianga mwingine alipigwa. Na sababu maybe unapata ako hapa ako pale. Ukidecide ni kuacha, wacha hii kitu na itasaidia life yako kabisa. Si lazima uibe. Thank you so much. Kinyanjui, historia yako manzi, it's very powerful. Na tunaomba uendelee kuongea na vijana and continue inspiring people. Thank you so much for being bold enough and courageous enough to talk to the whole nation about your story and also to talk to the young people. Thank you. Oh, you want to tell them where they can get you? Yeah. Wanaweza kupata wapi? Kunipata juu kuna wale wanataka niongeleshe mayouth. Kwa Twitter najiita Joseph Kinyanjui 1, kwa Facebook najiita Joseph Kinyanjui. Napatanga message mingi sana za kuni encourage mavijana. Thank you. Thank you also for sharing your story. I appreciate it. Well, such an intriguing story there from Joseph Kinyanjui, who was once in full crime, deep in crime, and as he has told us now, he's a reformed person. And now he's determined to talk to young people and, of course, encourage them to stay away from crime. However, before we move away from this discussion, I just want to sample some of your comments. Some of you here have written to us on our social media platforms. This is from Facebook. We have Prince Gidi. He was saying, Ebu muulize alikuwa anatoa guns wapi? And I'm sure Joseph Kinyanjui has answered that, which was through different experiences where he would pick up guns from different people. And of course here Lucy Wamboi Maura says she is watching from Kikuyu town. Lucy, thank you so much for being part of this conversation and this discussion we've been having with Kinyanjui. Also we have Maria Jackson, anasema hivi, anasema Kitui town watching. He knew God through guns, that the God who favored MCH Chiki. I thank God for you, Kinyanjui. Well, that is from Maria Jackson. Thank you so much. Let your comments keep coming in. We'll be sure to sample your comments as we proceed. And remember the handles here. We have TV47KE on Instagram, Twitter, and Facebook. Let us also know where you're writing from and, of course, your name. However, let's just move on to another story here, quite related to the discussion tonight, where abolishment of death penalty in Kenya, being among the 29 countries in sub-Saharan Africa that retain the death penalty in law. Right now, the Supreme Court of Kenya declared mandatory death sentence unconstitutional, but did not abolish the death sentence. However, many Kenyans have continuously opposed the death penalty in all cases without exception, regardless of the nature or circumstance of the crime. Let's get more on this story. Kenya is among the countries with weak trust in the judiciary. Kama mimi saa nyingine nikipatikana kama nimeiba hata kama kuku na funguliwa mashtaka saa hiyo. Some believing that prisons were built for the poor, while the rich have a way of getting away with serious criminal offenses. Lakini kuna wengine sasa tunasikia kama wamefanya mambo mengine makubwa. Lakini tunaambiwa wanangojewa, tunangojea hata sijui inaendelea namna gani. Kusema kweli mimi hata sioni kama tuna serikali ambayo inamtetea mtu mdogo kama sisi, kwa sababu sisi tukifanya kosa ndogo hivi, maybe wewe ni hoka umeshikwa, unafungwa pale milimani, unafungwa pale. The movie Just Mercy is based on a true story, carries the powerful message that the death penalty is inhuman, and even one lone courageous lawyer can have a tremendous impact. It advocates for ending systemic injustice and for lawful policing and prosecution practices, criminal justice reform, and makes a powerful case for the abolition of the death penalty. The movie has obvious parallels here in Kenya. Movies like that, talking, those MEPs have just to meet people like you, to meet families and so on, just to realize as human being that actually, keeping the capital punishment on the books is wrong. But I think we see that in the movie, the guy, representing the state. It's a personal decision. Kenya is among 29 countries in sub-Saharan Africa that retain the death penalty in law.
we have a process that's going on that could culminate in the tweaking of the Constitution or changing of the Constitution. I haven't seen these bodies come together to present a report calling for the abolition of the death penalty. And I believe it's time to move beyond the rhetorics, to move to action. To say, if we believe in the abolition of the death penalty, let's go out there to these forums where they're taking the public view and say, this is our stand, because we have the data to back us up from the public. The Supreme Court of Kenya declared mandatory death sentence unconstitutional, but did not abolish the death sentence. And even international standards say, if countries, and I like really the resolution, if nations are advised to move towards the abolition of the death penalty, but if by any circumstance you retain it, it is supposed to be for the rarest cases, and the evidence must be beyond reasonable doubt. The offender must have been accorded sufficient legal aid during the trial so that the judicial officer has absolute no doubt that the person being sent to death. And I don't think we can guarantee that. Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception, regardless of the nature or circumstances surrounding the crime. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Welcome back. If you just joined us, remember you are watching Saturday Confessions right here on TV47. Again, tonight's discussion quite intriguing there, and we had Joseph Kinyanjui with us in studio, and we are very happy to have brought you this story, at least to even inspire the young people and talk to them about what crime does to you as a person, and of course talk to you about why you should leave crime. Well, remember, tonight's discussion does not end here. This discussion can continue through our social media platforms, that is TV47KE on Twitter, Facebook, and Instagram. Remember to tell us where you're writing from, and of course, leave us that comment. I'm very grateful for some of the comments that have been coming in from most of you who are watching. I have someone here saying Kinyanjui's story is very inspirational. We hope he remains reformed. We also have someone here saying, if I can just go through this, sorry about that. Someone else here is saying quite an interesting interview. Bring us, I think the person is trying to say, bring us more of these interviews, and we'll be sure to bring you more of these interviews that seek to inspire and of course spark some change in most of you out there, or rather everyone out there who is watching and needs to hear their stories. My name is Leangari. This has been Saturday Confessions right here on TV47. Remember, the conversation does not end here. We can continue talking on social media. Again, the handles are TV47KE on Instagram, Twitter, and Facebook. Asante sana. Thank you for watching. Until next week, same time, same place. My name is Leangari. Good night. And God bless.